futures. Let us begin with Paul George intending to sign with the 76ers. The news breaking early this morning. Adrian Wojnarowski telling us Paul George to Philly, 4 years, $212 million. 9-time All-Star, George averaging just under 21 points per game over a 14-year career spent with Indiana, Oklahoma City, and the LA Clippers. George joining a pair of All-Stars in Philly in Joel Embiid and Tyrese Maxey. Maxey agreeing to a contract extension this morning as well. The Sixers, as you can see, also signing Andre Drummond and Eric Gordon. They bring back Kelly Oubre. This in addition to drafting Jared McCain in the first round of this year's draft. Mention his name, he's right here, senior NBA insider Adrian Wojnarowski. So how did Paul George to the Sixers come together? Hey, Jay, the door opened up for Philadelphia for a couple of reasons in LA. The fact that the Clippers were resistant to going to a fourth year on a Paul George extension, and also their unwillingness to put a no-trade clause in his contract there to be able to control his future. There's only one other player in the league who has one. And that opened it up for Philly, who was willing to go 4 years. They had spent a year plus trying to have a max salary slot to be able to put alongside Joel Embiid, Tyrese Maxey, to see if they could go out and find a star. And they did that with Paul George. And if you're going to try to beat the Celtics in the Eastern Conference, you have got to be strong at that wing position. You saw the Knicks load up OG Anunoby, at that position, Mikal Bridges, and now Paul George back to the Eastern Conference in Philadelphia. All right, East is going to be fun next season. So, okay, much of the free agent focus now moving to Klay Thompson and what he could do. So, Woj, what are you potentially hearing about him trying to get out of San Fran? Really two teams in this right now, the Dallas Mavericks, the Los Angeles Lakers. He talked with both fairly extensively last night. He slept on it. Certainly Dallas is in a strong position here. They can do a sign and trade and get Klay more than the mid-level exception. But certainly he's got a lot of history in LA. His dad played for the Lakers. He lives there a good deal of time in his off season. But Klay Thompson has played his last game for the Golden State Warriors. All right, keep an eye on that situation. Also, free agent center Isaiah Hartenstein on the move, leaving New York for OKC. What more can you tell us about this move, sir? 3 years, $87 million. The biggest free agent deal Oklahoma City has done. He fits perfectly into the West top seed. They need certainly some physicality and size, but he's a great passing big man. And you look at the offseason they had in Oklahoma City, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso, really two of the best role players in the entire NBA. New York wanted to keep Hartenstein. They were limited in what they could offer him. They could only offer 4 years, $72 million. I'm told they offered it all. But for Hartenstein, the chance to go to Oklahoma City, the best team in the West last year, they're going to be even better this year. Hartenstein fits seamlessly into that group. OKC is going to continue to be a problem. Keep it right here on SportsCenter for the very latest on free agency. Woj, thank you so much, brother. Appreciate you. All right, another free agency moves. Chris Paul headed to San Antonio to team up with Rookie of the Year Victor Wembanyama. The deal, deciding to stay on a 2-year deal that includes a player option, which could be worth up to $70 million if he opts in into 2025-26. The 10-time All-Star, averaging 16 and 8 last season for the Clippers. And even more breaking news into SportsCenter. Woj reporting that the defending champion Celtics have agreed to a 4-year, $125.9 million deal with guard Derrick White. The deal includes a player option. White was a huge part of Boston's run to the title, averaging 15 points in the regular season, 14 in the finals, while playing a huge role on the defensive end and even sacrificing his two-man Brandon Montour to Seattle, though. In free agency, big under-the-radar move. Center Isaiah Hartenstein to the Thunder on a 3-year, $87 million deal. OKC adding size, while the Knicks lose insurance for the often injured Mitchell Robinson. The 76ers adding Paul George, but losing Tobias Harris to the Pistons. They agreed to a 2-year, $52 million deal. Harris averaging 17 points, 6.5 rebounds last season. His 6th with Philly. This would be his second stint with Detroit. And the Sixers making another big move, keeping All-Star Tyrese Maxey on a 5-year, $204 million max extension. Maxey averaging almost 26 points and 6 assists this season and was named the league's most improved player. All right, back to our top story. Breaking overnight.
Paul George intending to sign with the 76ers. Adrian Wojnarowski telling us George had stability for 4 years, $212 million. Nine-time All-Star Paul averaging just under 21 points a game over his 14-year career, spent with Indiana, Oklahoma City, and the Clippers. Let's talk about it with senior NBA reporter Brian Windhorst. Brian, what more can you tell us about how this deal between PG-13 and Philly came together? It was a three-step process. Number one, the LA Clippers just were not going to give Paul George the market value contract that he wanted, which was this 4-year, $212 million deal the Sixers gave him. Once that was established after weeks and months of talks, he moved on from there. The second was, would they trade him? The Golden State Warriors were very interested in giving him that 2-year, $212 million deal, but they needed to work out a deal with the Clippers to do so. After days of talks, that broke down, and Paul George opted out and became a free agent, and that was what the Philadelphia 76ers have been waiting for since they traded James Harden and opened up cap space last fall. They needed to find a player to sign to fit next to Tyrese Maxey and Joel Embiid. They have the perfect player, Paul George, can go to a team contending for a championship where he fits in perfectly, and the marriage was consummated, and now you have a big star moving east. He's coming off a good season. 47% he shot from the floor, 41% from three this past season, both career best. All right, Wendy, you hang tight. Let's go over to Christina. Thanks, Jay, because Tyler Fulgham is back with us. All right, the 76ers now those championship odds with that move, 8-1 behind only Boston and Denver. How wise is that bet at those odds? Yeah, I think it's an okay bet. Now, a lot of people, Christina, are talking recently about what the New York Knicks did in re-signing OG Anunoby, bringing in Mikal Bridges to make that Nova Wildcat Knick team. And while I think they are going to be a great team, the Knicks, I would rather bet at similar prices on this new-look 76ers team that has Tyrese Maxey, Joel Embiid, and now Paul George. Because while the Knicks have a stud in Jalen Brunson, the Sixers have an MVP in Joel Embiid. And if you want to sit here and say, hey, I'm not going to bet my money on Embiid, he always gets injured, I won't argue there. But I'm not here to handicap injury. I'm willing to assume that risk with my gamble on the Sixers at 8-1 because I'm trying to win everything. And if he gets injured, so be it. But if he's healthy, Embiid with Maxey and George around him, that's a team that can contend, like the Knicks, with the Celtics in the East. Yeah, there's injury concerns on both sides, not only with Embiid, but also with the Knicks. And the Sixers haven't even been to the conference finals since 2001. Tyler, hang out. Jay, back to you. Christina, thank you much. Back with Brian Windhorst. Brian, Klay Thompson, the free agent now under the spotlight. What are you hearing about his future? Yeah, so the Dallas Mavericks and Los Angeles Lakers are in a fight right now to secure the services of Klay Thompson. To try to sweeten the pot, I am told both of them are working very hard to work out a sign and trade deal with the Golden State Warriors, who understand Klay is going to be moving on and are willing to facilitate a deal. The key here is, can they make a deal that gets Klay Thompson more money than the mid-level exception of about $13 million? That's what they are working towards. That's going to require a combination of deals. A deal on the side to create room, and then a deal with the Warriors to get Klay Thompson. This is complicated. It requires, potentially 3 or more teams in both ways. And it also requires Klay to make a choice. But I do believe it's basically a neck-and-neck fight between the Mavericks and the Lakers. Lakers are home, where his father played, home in Los Angeles. The Mavericks obviously offer a very attractive opportunity to compete for a title immediately, as are the Western Conference champs. So that is something that is right now is playing out behind the scenes, probably the most intriguing thing going on in the NBA at the moment. Yeah, another interesting part of the story from the LA standpoint. How could LeBron's contract factor into LA's pursuit of free agents? Right, so this gets into these new rules of the aprons, Jay, and it's complicated, but long story short, the Lakers can only afford to pay Klay Thompson so much if they give LeBron the max contract. To create that space, not necessarily salary cap space, but space under the apron. I know this is new terminology. LeBron has shown a willingness to take less money than the $51 million he opted out of for next season. How much money less? Just don't know yet. All of that is under negotiation. It depends on a sign and trade. It depends on other factors. But LeBron's willingness to take, I believe, potentially an 8-figure pay cut from that previous salary could be a huge thing for the Lakers. Even if they miss out on Klay Thompson, it's possible they could look to acquire another player either through free agency or trade the same way. That is an interesting part of that story. Keep your cell phone charged. Video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc hộp giấy giống như thế này nhé. Các bạn bắt tay vào làm cùng tôi nhé.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái hộp giấy đơn giản nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, thước kẻ, kéo này, compa. Bút dạng màu mình sẽ sử dụng hai màu sắc là đen và xanh như thế này nhé. Mình sẽ dùng để mình vẽ những cái họa tiết lên, mình trang trí cho chiếc hộp cho nó được xinh hơn. Rồi, và mình sẽ chuẩn bị keo để dán nữa. Ở đây mình sẽ sử dụng là keo nến nhé. Keo thì mọi người có thể dùng bất kỳ loại keo gì cũng được, như keo dán giấy này hay là băng dính hai mặt thì đều sử dụng được hết. Tại vì mình sẽ sử dụng cái phần bìa màu này để dán, thì phần bìa màu này rất là dễ dán nên mọi người dùng keo gì cũng dán được nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị 3 cái màu sắc bìa như thế này: màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Mình sẽ kết hợp 3 cái màu sắc này lại với nhau để mình tạo ra một chiếc hộp thật là dễ thương nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên để làm chiếc hộp thì mọi người sẽ phải chuẩn bị cho mình một mảnh bìa lớn nhé. Đây, một mảnh bìa lớn như thế này. Kích thước của nó sẽ là khổ A4. Mọi người phải dùng cái kích thước này là tối thiểu nhé, chứ không dùng nhỏ hơn được đâu. Nếu mà dùng nhỏ hơn thì cái hộp mình làm ra rất là bé, vừa khó gấp mà nó lại còn không đựng được đồ ấy, mọi người, nó đựng được ít lắm. Đấy. Thì đầu tiên là mọi người gập cho mình làm đôi, gập phần bìa làm đôi. Mọi người gập và mọi người sẽ miết tạo nếp cho mình nhé. Đây, miết tạo nếp này. Mình gập đến đâu mình miết tạo nếp đến đây. Mình tiếp tục mình gập vào. Mình cũng sẽ miết tạo nếp. Rồi. Phần bên này mình cũng làm tương tự như vậy, mình cũng gập và mình miết tạo nếp. Cứ làm lần lượt cho đến hết. Chỗ này mình gấp nó hơi lệch, mình sẽ chỉnh lại một chút này. Rồi, mình sẽ được cái hình như thế này. Bây giờ mình sẽ gấp góc trên và góc dưới vào nhé. Mình gấp cái góc này vào. Mình miết này. Rồi mình tiếp tục mình gấp góc này. Cũng như vậy, mình cũng gấp và mình miết. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ mở bung nó ra. Và mình gập góc này vào. Bây giờ mình sẽ gập lại làm đôi nhé. Mình gập lại làm đôi. Và mình cũng sẽ miết tạo nếp. Rồi bây giờ mình mở nó ra. Và mình sẽ gập 4 góc vào. Gập lần lượt từng góc một nhé. Đây, gập vào. Cứ làm lần lượt cho đến hết. Tiếp tục gập. Đây, gập nốt 2 góc dưới này là xong. Rồi, một cái nữa bên này. Xong rồi mình sẽ được 2 cái phần chóp nhọn như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ gập nó như thế này. Mình gập vào mình tạo nếp này. Bên này mình cũng gập như vậy, mình cũng gập vào tạo nếp. Rồi mình lật úp lại và mình gập ngược lại nhé. Đây, gập ngược lại. Phần bên này mình cũng gập như thế. Rồi, mình sẽ được cái hình như thế này. Bây giờ mình lật ra này. Và mình sẽ mở 2 cái cạnh bên ngoài ra. Mở ra. Bây giờ mình tiếp tục mình gập vào như thế này. Mình sẽ được một cái dạng túi kín đáy như thế này các mọi người. Một cái dạng túi này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xếp, mình tạo hình. Đây, mình sẽ xếp lại. Mình miết các góc mình tạo ra hình khối hộp nhé. Đây, mình tiếp tục mình làm. Cứ làm lần lượt cho đến hết. Rồi, mình được cái hình như thế này này. Một bên này đã tạo thành hình khối rồi. Bây giờ mình xếp bên này vào tương tự như bên này là được nhé. Bây giờ mình sẽ xếp mình tạo hình. Mình xếp mình tạo ra cái góc nhọn. Phần bên này mình cũng xếp như vậy nhé.
Mình cũng xếp vào như vậy. Rồi mình sẽ được cái hình như thế này. Rất là xinh. Bây giờ mình sẽ gài hai cái góc này vào để mình tạo hình cái hộp nhé. Mình gài hai góc này vào. Tiếp tục gài góc bên này. Cứ gài lần lượt cho đến hết. Rồi. Mình sẽ được cái hình hộp rất là xinh. Đây, rất là xinh. Vuông vắn là rất là đẹp nhé. Đựng đồ vô tư luôn. Nó sẽ có hai cái mặt trước và sau. Là sự kết hợp của những cái hình tam giác như này nha mọi người. Đây, hai mặt trước sau. Thì mọi người có thể là trang trí một mặt này, trang trí hai mặt hoặc là trang trí cả bốn mặt nhé. Cái này thì là theo cái sở thích và cái thẩm mỹ của mỗi người chứ không bắt buộc là phải làm theo của mình đâu. Đây mình sử dụng những phần bìa màu này để mình làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng compa mình vẽ một cái hình tròn lên trên cái tấm màu đỏ nhé mọi người. Mình vẽ một hình tròn.